Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Shravan Ahmed and I got 7 in Ielts exam and speaking sector I got 7.5. So today I'm going to share with you how I got the score and I'm going to also share with you some tricks that can really help you to get a good score in Ielts speaking sector. So I just wrote down 15 tricks that can really help you to get these things. Okay, so if you really want to get the score, you have to follow this thing, you have to maintain all the things. So without any further delay, let's get started. The first one is don't memorize your answer. You don't have to memorize this answer. You know what? When the examiner asks you any kinds of questions, so you don't need to memorize these things. You have to grab the attentions and you have to talk like fluently and smartly. And you don't need to memorize in kinds of things. Okay, number 2, don't speak in monotone. আমরা অনেকে কথা বলার সময় অনেক বেশি একঘেয়েমি টাইপের কথাবার্তা বলি এবং যখন আমাদেরকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে আমরা বাড়ায় আরো 20-25টা ওয়ার্ড 20-25টা লাইন বলা ট্রাই করি। সো ইন আস এক্সাম ডোন্ট এভার ডু দিস থিংস। ইউ হ্যাভ টু স্পিক স্মার্টলি অ্যান্ড গ্রাব দ্য অ্যাটেনশন এবং আপনাকে কখনোই ডোন্ট সে ইন কাইন্ডস অফ মোনোটোন, অলরাইট? সো একঘেয়েমি টাইপের কথাবার্তা একদম বলা যাবে না। Number 3, extend your answer. When they ask you in case of question, you have to extend your answer, but not like you have to extend more than 10 lines. No, don't do it because you have some limited time, so you have to fulfill your answer in time, right? So আপনাকে অবশ্যই আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা অবশ্যই এক্সটেন্ড করতে হবে। তার মানে এত এক্সটেন্ড করবেন না যেন সময়টা পার হয়ে যায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু বলা সম্ভব এবং যতটুকু বললে অন্যজন বিরক্ত বোধ না করবে ঠিক ততটুকু বলতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, পরবর্তী হচ্ছে অ্যাভয়েড ইউজিং ফিলার। ওকে, সো ওয়েন দে আস্ক ইউ এনি কাইন্ডস অফ থিংস ইউ ডোন্ট নিড টু ইউজ এনি কাইন্ডস অফ ফিলার্স। লাইক আমরা অনেকে বলি okay, that's right, well, okay. So এই জিনিসগুলা স্পিকিং সেক্টর you don't need to use these things. Don't ever use these things. Like, so you have to avoid this kind of filler. Okay, so the পরবর্তী হচ্ছে don't worry about your accent. You know what? They are the British people, American people, and we are Bangladeshi, and our accent is really different from them because we are not like a native speaker. So we talk like very naturally, normally because we are Bangladeshi people, right? So you don't need to take any kinds of panic, like, and you don't need to worry about your accent. আপনি যেভাবে কথা বলছেন আপনার ভাষা এবং বচনভঙ্গি যেন স্পষ্ট হয়, সুন্দর হয়, ঠিক এভাবে করবেন, ঠিক আছে? এবং কোনো প্রকার প্যানিক নেওয়ার একদম দরকার নেই। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইউর অ্যাকসেন্ট। ওকে, দ্য পরবর্তী হচ্ছে ডোন্ট ইউজ এনি কাইন্ডস অফ স্ল্যাং। আমরা অনেকেই কথা বলার সময় অনেক বেশি স্ল্যাং ইউজ করি, অপভাষা ইউজ করি। সো in this exam you don't need to use this kind of slang. Okay, so avoid these things. পরবর্তী হচ্ছে stay on topics. You know what, when they ask in any kinds of things you have to stay on টপিকের বাইরে একদম যাওয়া যাবে না। যে সম্পর্কে বলছে আপনাকে সেই সম্পর্কে বর্ণনা করতে হবে। That's a really important thing. So you have to stay on your topics. Okay, পরবর্তী হচ্ছে স্পিক ক্লিয়ারলি। আপনি যাহা বলছেন আপনাকে অবশ্যই ক্লিয়ারলি ভাবে বলতে হবে এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে এবং কথা বলতে হবে যেন তারা বুঝতে পারে। ওকে, পরবর্তী হচ্ছে এক্সপ্লেইন ফরেন ওয়ার্ডস। আপনি যখন কোনো ফরেন ওয়ার্ড ইউজ করছেন ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন ইট সো দ্যাট দে ক্যান রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ওয়ার্ডস। সো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। সো এক্সপ্লেইন ইউর ওয়ার্ড প্রপারলি। ওকে, পরবর্তী হচ্ছে স্পিক আপ। When they ask you any kinds of things you have to speak up. You have to tell these things briefly. You have to explain the words. You have to say smartly and clearly. So that's the most important things, and you have to extend the answer, explain your answer properly. Okay, so and you have to speak up. আপনাকে কথা বলে আপনি অবশ্যই কথা বলে যেতে হবে এবং তাকে অবশ্যই you have to grab the attention এবং প্রতিটা কথার অ্যান্সার সদস্যভাবে দিতে হবে। পরবর্তী use descriptive word. You know what, আপনাকে অবশ্যই ডিসক্রিপটিভ ওয়ার্ডগুলা ব্যবহার করতে হবে, ঠিক আছে? পরবর্তী হচ্ছে বি ফর্মাল। ওকে, সাপোজ when you go to the board interview, when you really want to do a job, like, and they invite you in a case of interview and you attend the interview session. So in this session you just talk like very formal, like, so in this IELTS exam you have to talk like formal.
okay, don't informal, okay, so you have to be formal and talk like formal and gentle, okay. পরবর্তী হচ্ছে give a full answer when that's the most important thing. When they ask you any kinds of question, you have to answer it properly, okay. যে সম্পর্কে বলবে সে সম্পর্কে অবশ্যই আপনাকে properly answer দিতে হবে, and you have to try it, okay. So speak like fluently and speak the words and try to give the full answer. পরবর্তী হচ্ছে be polite. That's the most important thing. We have to be polite in our speaking sector. পরবর্তী হচ্ছে maintain good posture. আমরা অনেকে কথা বলছি অনেক বেশি হাত পা নাড়ি, রাইট? সো এই জিনিসগুলো অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে আমাদেরকে। অবশ্যই মেনটেন গুড পশ্চার, বচনভঙ্গি এবং অঙ্গভঙ্গিগুলোকে অনেক বেশি সাবলীল করতে হবে এবং ভদ্রতামূলক আচরণ প্রয়োগ করতে হবে। দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান গেট এ গুড স্কোর ইন আইএলটিএস এক্সাম। Okay, so thank you so much for watching this video.